Assalamualaikum kelas. Review tang pabalik ano beta bag diskasan na tam last meeting. Yan na kaginisan method mapag-solve quadratic equation, di ba? So, empat na. Di kayo extracting the roots, ikaruha na factoring, katalo, completing the square, ka last na yan na using the quadratic formula. So, kung mabidyo ito, explain ko daw makaam ba't nga pag-extract root atau teingga etam nilaanan root na. So, extracting the roots, ito yung example na. Atina, bang niya tanda biminaan square, mag-use itam square root. Kaya, nilaanan na itam. Okay? Nilaanan na itam. So, example nito, x square is equal to 49. So, solution, x square equals 49. Then, square eta both side. Okay? Square eta both side. Then, ta-cancel na mito ya tunan. So, equals square root of 49 is 7. Ito. 7. So, bangkamatan na square root sign. Hati na, but mito, subay niya na positive atau negative sign na. Okay? So, mito, subay niya na positive maka negative sign na mito. Positive maka negative. Okay? Before square root sign na. Atau radical sign. So, proceed kita. X na lang kapin mito. Then, positive or negative, yes, square root 49 is 7. So, x sub 1 ta is positive 7. Maka x sub 2 ta is negative 7. Okay, yan na positive mito di kayo. Then, negative bina yan na mito di kayo. Okay, so, ele ya, batinga ni extract root. Nito, masido extracting the roots. Example 2 na kita. X squared plus 4 is equal to 31. So, x squared plus 4 equals 31. Then, x squared is equal to 31 ni, ana eta parambila. Yan na, tayo ng negative 4. Diba? Bang kita mag-transpose, mag-change sign na. Okay, so tayo nang yan, negative 4. So, mito, x squared, 31 minus 4 is 27. Then, ni square eta both side. Diba? Talangan na eta, ya sign na nan. Kaya, mito na. Niya na, sign positive or negative. 27. So, 27 sa diya perfect square. Diba? 27 sa diya perfect square. So, ay jari, ya perfect square di kayo. Ni times eta, di kayo ya perfect square. Diba? 9 maka 3. Kasi, square root 9 is 3. Square root of 9 is 3. So, 3, anak tapaluas. Diba? Anak tapaluas yan na ito. Then, 3 minaan, since alam niya na talaga, alam niya na choice na, masido, nikapin na lang etam. Square root of 3. Okay? So, x sub 1 ta, yan na positive, di kayo. Then, x sub 2 ta, yan na negative, di kayo. Which is, yan na, x sub 1 is equal to 3, square root of 3, maka x sub 2 is equal to negative 3, square root of 3.